Hello students, good morning. Welcome to English class. So today we will discuss present perfect continuous tense and past perfect continuous tense. So we'll come to present perfect continuous tense first. See, if you look at the tense, I think you can find out the verbs used in this tense. That is, if you look at the first part of it, it is present perfect, and you have learned that if it is present perfect, have or has plus V3 form of the verb. And if you look at the last part of it, it is continuous tense. That means be form plus V1 ing form. So here it is very clear that there is the auxiliary have or has, then there is the auxiliary be, then main verb. As the last part is continuous tense, the main verb should be ing form. So before the ing form, be form should be there, and before that the present perfect auxiliary have or has should be there. That is, if you look at this table, you can see that if the pronouns are I, we, you and they, have plus been plus V1 ing. Have shows that it is present perfect. Been shows that it is this be form shows that it is continuous. So have plus be shows present perfect. This be form plus ing form shows continuous tense. So altogether present perfect continuous tense. And if it is he, she or it, instead of have it will become has been V1 ing. So have or has plus been plus V1 ing, that is present perfect continuous tense. I have written two sentences here. I have been writing a letter for 10 minutes. He has been writing a letter for 10 minutes, and I think you can understand the sentence clearly if you come to the use of it. So the main use of present perfect continuous tense to show that an action started sometimes in the past and has been continuing right up to the moment of speaking. Okay, so look at the this line given here. I think you can understand, as we have learned while we discuss tense, this line representing time, and this is 2020, that is the present time. So everything that comes behind is past, and what is ahead is future. Okay, then look at here, this is 2019, this is 2020, the present, and this is 2019, and we know that it is in the past. 1 year back it is in the past. So here it shows that something started, an action started in this 2019, and from that moment it continued, and that activity that has been going on from this past moment onwards, and while we look at this present moment, still it is continuing. So an activity started in the past and continuing right up to the moment of speaking. So in order to show such a thing, we have to use present perfect continuous tense. So look at the sentence here. I think it's regarding your studies. Okay, so you are doing your first year BSc nursing course now, and I think you joined the college in 2019. So you started studying in this college in 2019, and still it is going on. Okay, so 2019, this shows the moment you started something, but it is not complete, it is going on. Now we are thinking of the present moment. Even now it is continuing, and it may continue sometimes in the future also. That is not important. So we can say that we have been studying in St. John's College since 2019. What does it mean? You started studying in this college
in this particular year, in this particular point of time. And from that moment onwards, that's a continuous activity. Okay, got the idea. That's the main use of present perfect continuous tense. An action started sometimes in the past and has been continuing right up to the moment of speaking. Okay, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി നേരത്തെ തുടങ്ങി ആരംഭിച്ചു, പക്ഷേ ആ മോമെന്റ് തൊട്ട് അതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും അത് തുടരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. അപ്പം നേരത്തെ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, സോ കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് ദിസ് ലൈൻ. എനി പാസ്റ്റ് മോമെന്റ്, വി ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് എനി പാസ്റ്റ് മോമെന്റ്. അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ്റ്റ് മോമെന്റിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊരു ലോങ് പീരീഡ് ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ 10 മിനിറ്റായിട്ട് പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സാധ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം അല്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ എനി ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാസ് ബീൻ കണ്ടിന്യൂവിങ് റൈറ്റ് അപ് ടു ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് speaking. So while we wrote examples here, see, I have written here, I have been writing a letter for 10 minutes, and here I told since 2019. So these two words, which words? Since and for, commonly we use with the present perfect continuous tense. What's the difference while we use since and for? So look at this chart here. Since shows a point of time, for shows a period of time. So point of time means any particular point in the past. That means if you are using since, you should mention a particular year, a particular month, day or hour. Understood? Since, particular point of time, you have to mention a particular year, month, day or hour. If it's a period of time, you mention it as a period like 10 years, 20 years, 5 months, 4 months or 5 days, 15 minutes, etc. So since and for, keep in mind the difference between since and for. Since, point of time, for, period of time. Okay, so only one main use for this present perfect continuous tense. Any activity started earlier, started in the past and continuing from that moment onwards, even up to the moment of speaking. That means now we are talking about that activity. Now also it's a continuous activity. Okay, so coming to past perfect continuous tense. As it is past perfect, harder plus V3 form. Continuous tense, B form plus V1 ing. So hard plus been, past perfect. Been plus V1 ing shows continuous tense. So past perfect continuous tense. He had been studying in this college from 2015 to 17. Sentence is given and the main use to show that an action started, continued and completed in the past. What does it mean? When we use past perfect continuous tense, everything is in the past. But in present perfect continuous tense, we know that it is not yet complete, now also going on. But past perfect continuous tense shows that everything is in the past. It started in the past, it continued for some time and completed in the past. See, I mentioned a sentence here. If you look at this example given here, I think this is shown using this line, the sentence which we have mentioned here. He had been studying in this college from 2015 to 2017. Okay, see, this is the present time 2020 and what comes before it is past, and that's why we know that 2015 is in the past, 2017 is in the past, and here
In the case of this particular sentence we mentioned here, the person joined in this college or started studying in this college in this year 2015. From that moment onwards, that activity continued. 2015 he started and it continued and completed in 2015. So an activity that started within this period 2015 and 2017, that is past perfect continuous tense. And if it is not there, if it is still continuing, it started in 2015, if it is still continuing, what will be the difference? He has been working in this institution since 2015. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2015 തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ പറ്റി എന്താണ്? അത് 2015 തുടങ്ങി, അത് 2 വർഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു, 2017 അവസാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഏതൊരു കാര്യവും അത് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലോങ് പീരീഡ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ആണെങ്കിലും അത് പാസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് നേരം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി. നേരത്തെ പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങി ഇത് കുറേ നേരം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സെന്റൻസ്. ഹി ഹാഡ് ബീൻ studying in this college from 2015 to 2017. So everything is in past. 2015, 2017, everything should be in the past. Okay, that's the difference between present perfect continuous tense and past perfect continuous. And also in this context, think of present continuous. What is that? If it is present continuous, we are thinking only this moment, 2020. We are studying in this college now. It is 2000. Now it is going on. But we have been studying here since 2019. Okay. And the previous thing which I mentioned, that is the difference between since and for. I have given such a chart here. I don't know whether you will get a clear idea. Okay, however, just go through it. What I wanted to show is that, see, this is a timeline as you have mentioned, and I have marked here the different the hours, the time. This is 12 o'clock, then 1, 2, 3, 4 up to 11 o'clock. The time is marked there. So if we think of this particular hour, 12 o'clock, what is that? It's a point of time. 1 o'clock, point of time. Likewise, different points are there. I have marked the hours here, and that is point of time. Okay, it's not compulsory that it should be hour. It can be year, it can be day, or it can be month, anything like that. Okay, any point of time, let it be. Then here, see, what I have tried to show is that, see, this is a period of time. That is point of time 12 o'clock, a particular hour. But if it's a period of time, look at this period of time for 3.5 hours. So that is from this moment to this moment. A number of points are there, isn't it? A number of points are there, not one point. This is only one point. Likewise, there are different points in this timeline. But if you take some of the points of time together, it will become a period of time. Got the idea? Okay, there is nothing to be worried of. Just keep in mind that if you are using since, it should be a particular year, a particular month, day, or hour. And if it is for, it should be a period of time. That means a number of points coming together form a period. So I had been reading from 10 o'clock, sorry, that is about these are the examples of past perfect continuous tense. I had been reading from 10 o'clock to 11 o'clock. They had been working in the field for 3 hours, etc. Okay, so
present perfect continuous tense and past perfect continuous tense. And also think of present continuous. So if it is present continuous, now something is going on. അതെപ്പോൾ തുടങ്ങിയെന്നോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും അവിടെ പ്രസക്തം ഇപ്പോൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. If it is present perfect continuous tense, that is to show that action started earlier in the past but still continuing. കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് തുടങ്ങി, നേരത്തെ തുടങ്ങി, ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് present perfect continuous tense. If it is past perfect continuous tense, that is to show that an activity started earlier in the past, continued in the past and completed in the past. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നേരത്തെ തുടങ്ങി കുറച്ച് നേരം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അത് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി. എപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയത്? പാസ്റ്റിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി. അതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓരോ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ആ ടെൻസ് എപ്പോഴാണ് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്കിത് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക. പക്ഷേ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക. Okay, so just go through all these points once more, and we will stop for today. But before that, I have to tell you one more thing. That is, I came to know that your first year will end by the end of this month. That means you will have classes up, I think, up to this 28th. That means next this week. And then first onwards you will be entering into your second year BSc nursing course. So Sister Alfie has asked me to complete your classes by 28th, and I think we have completed 13 classes and 17 more classes should be there. And so Monday onwards, so today onwards, you will have more classes. Okay, and it is not to trouble you, and see, for your convenience, even though a number of classes are there, some of the classes will be self-explanatory. എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ ഇടുന്ന ചില ക്ലാസ്സുകൾ അതൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, some words with special spelling or commonly misspelled words. നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ, പ്രത്യേകതയുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് ഉള്ള ചില വാക്കുകൾ, അതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്ലാസ്സായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് ദെൻ conjugation of irregular verbs. We have learned that V1, V2, V3 and V1 ing. Especially in the case of irregular verbs, നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ചില വെർബുകളുടെ കോൺജുഗേറ്റഡ് ഫോംസ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് നോക്കി, നോട്ട് നോക്കി അത് മനസ്സിലാകാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റ് തരും, അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളിലുണ്ട്. Then another thing is some of the expressions that we commonly use in Malayalam, but you do not know maybe how to tell it in English. So I will give you certain expressions like that. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, as we have discussed all these things you have learned, പക്ഷേ നിങ്ങളത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടിയൊക്കെ നോക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീടാണെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ആഫ്റ്റർ ദ കോഴ്സ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു ലേൺ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി നെസസറി. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സുകൾ കഴിഞ്ഞാലും പിന്നീടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും സേവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ പറയേണ്ടാത്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കത് പിന്നീടൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാളെ തൊട്ട് നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നിലധികം ക്ലാസ്സുകൾ കാണും. അതിനകത്ത് ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയാവുന്നതായിരിക്കും. But we have, I think, as we have only 5 more days, we should complete everything by 28th. So I think tomorrow you have one internal examination at the end. Most probably by the 1st of next month you will have the last test, and these marks will be considered for your internal marks for English, and these marks are to be sent to the university also. So I think that all of you will understand what I told and will adjust. That's what I have to tell. കാരണം നമുക്കിനിയിപ്പം
അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു 3-4 ക്ലാസ്സുകളെന്നൊക്കെ പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ബേർഡൻ ആകാത്ത രീതിയിൽ, കാരണം പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. So make sure that you go through it and learn the things that you do not know. Okay, so we'll stop for today. We'll see you tomorrow. Thank you.